ka pengale la fai ka ko me ka usame le wauri o valaudia foi e malu foi o kanga luenga sese ma o kongo moka ia o la ka ko fai inga fa kasi pa mai al kolis le wala wa ka penga le penga presidente ma penga le fongtelai ia mo ka mo kanga le wauri pa ftai. Thank you. Thank you. Koe o ka wangi le whakokopeo. Ia, whakaro whaku I lau sunga le. Ka taunu ngai kai au, wha malu rok fōi o ngō kulanga I le malfia. Ia malu fōi o le malu fōi o le ofisa. Ia le aua mesiri. Ia le aua maura mangoe. Suma ila sunga whataunu man malo le. O le fōi vae ngor kako whainga malo. Ia le fōi kapuai fōi le malo komiki. Ia ala kukula mangoe sa unga lau sunga le. Whataunu, ia lau sa unga whawhiroa ima. Whamkala uri ili. Ia kulanga fōi o le pakeki ala ua. Ofisa o le pakeke le ofisa le sunga ia filoi ri mo le le kolu kasi ia e o aku kolu kesi iva ia ere kere lava e luanga I koskosinga nga o lunga pakeke a skoinga man malo ofisa ia so ngoia lau tai lava o te tula ia tu mala whaanoalo o te tautala fo I male ava mal whaetete whaaturom whawhelo atu ai la lua fionga te whono o komiti. Ia whapefo le ta e mai ale fionga le Presidente o le Senate, fo le whonga whetalai. Ia me se fo I pa ia lolo mo te lua, ia fionga I sentoa, ia whapefo ia fionga I whaipule. Ia le maa wa lua atu ma le sunga fo I ato am tautia, se tasi fo I o whaololo o le nei o ofisa o komisi ia tautonu na ua I luma toa fionga le patete o le nei komisi mana na ofisa ia ele te le lava se sitanga ia nai pasene ia nai se leni lava se I whaale fo nisi vaenga o le ofisa ia me se fo I le whatautai o nisi vaenga au nanga masani o nei komisi a tautonu nei amano ia tu atu ia toa fionga ia BH sili mala o whaalo alo lau. Ia lo whaftai, ia lo fionga se toa mala pule. Ei whaftai lo fionga te komiti. O le talo lo fionga te komiti ma pe mo whanga fo ia le sunga ia sa whiloli. I ngā torse la wasi ang pakeki, le asi me fo me koe lau. Ma lo whaalo tele. Ia, o ia le mau, o ia le whaalua, o ia le whaakoru, o ia le whaafaa. O ia mal fasili. Ia. O wai o langa tato paketi e masania no mai mai foi mal lisio tato claim if we can get a report one the total amount of what we have in the funds the Workman come fund and two la fai o claims la fai of all has been paid out wala tu mo le so ia mal mai foi le mo ia tu langa o tupe ia o lo ia ni tonu tato fund ia mala fai foi wa pay out for out mo langa fa pena sama sangi sa lo tato packet o ia tato lo ia there's out 66,000 for the attorney o te mine yo lo to sa I lava se lo ia patino o le officer o komisi ia den pa fa ngalo ia tato AG ia o le fa tai lo so Lo venga sui fong talai. Ngi felfa kai mo maule o mai a ma pe o le ia la Ha maru rua ko ngale la si mai ao. On maru komiti. Fa pe o le si ia o ia o fa lo inga le mau e pe mo sa ngo ele ko fa ko ko. Pastai. Ia, le fionga sentoia. Angel po yo mo. Fionga sentoia con yola. Sentoia e fise tupe o ia ni tono le fanta tato. Tei lava. A wha malulu atu fionga I sentoa mis fo fiong fai pule on report I le ai tūlanga o le fan
e whaafo e tu mai ai le whankastoni le ripoti masani a tatonu le i o mai le kastoni se ripoti o te minei o le whanu o iai wa 7 miliona o le tausanga le ana na au i luma le whono na o whaala loa tuai wa 5 miliona ia lea wa whaftai le atua o le ASCC i lunga le alu o le fund ia te minei wa 7 miliona le wa iai nei. E inisi vaenga lo o to e sea mai tupe mai tonu e sosoani tonu o polokala me tu e sea le malo. Se whamola senator whaiada toi whaamnino mai. Ini teimi o ave sea mai ini tupe mai tonu o le funda le Workman's Compensation e wha tupe a inisi vaenga o mana o ngal malo. Tatonu e manino tu la fono e le whaiona whaanga le malo e tupe e inisi a vaenga au ngangal malo ngā tai patino me tau claims o lo ai me se whaatangi o lo mai lumar komisi i tangata whainga luenga. A tūranga whanganga selen i ne whain whaanga. Ale fsiri mori. 7 miliona lea o lo i tutono se account pe o le 7 miliona i le pepa. O le report today on mai le whanka story as of this week. O le awai o le whaatutuina le report o mai le kastoni. Ma o la tofu nei o lo iei le monitoring o le account. Oile ngōn. Ia o le whanka stoni o le treasurer o le whainga malo o le whianga i amalemu. Ia. O ia lai mo wai tonu pe o na o numela I pepa pe o ni se account o lo tu oi tātou tupe pe o na mana mia tu la fono. A whai o sau no mai le kastoni e 2 miliona la wai nei. Ia e tauna expected commiss e 2 miliona lo iei tonu le account. Ia o le pauna lo so watu I la o whianga center. Ia. Ai le saini o le account da. E pau te me tau ai ala o signature longa se issue se compensation order. E ne whai lava ona whaonga le custodian e se tupe wana wa watus whaatanga ngā mai komisi. Ia. O ma fsiri o te whawhaina le mau e whamana lo le mo mau. Pauana le mesa fia mautinoa. Ia, ina ia saonga le mū, ia tangata whainga luanga le malo e ono a whaina ni whaalawelawe whafose. Ina ia auane I a whaina ai, ma o lesi lea vaenga e a fui exempt ai le malo mai le liability o le mautu o le tato Workman's Compensation. Ia, a lea ua maua ele mo ni mau le whionga komisina. Ia, o loo mawhanawhana tatou leise me popole ai le liability o le malo I tangata lawe vea. Whaftai malonga lue malo le tautua I lau whionga komisina. Alo whaftai, o i ele mau, o i ele whalua, ia u whakolu o whafoi. Ai, malurua kura o whionga fonti, o le ua whafale, whanima kako mau. Ia, sa moia le o whionga, O le ia private schools me wapenga. Au kaka pangau e Amerika. Samoa. O lala ne pai menga. Pea, le kawai ne ia. E yengi. I kaka penga menga. E kawai ne ia. A o lai e private schools me wapenga. Lai kongwa o ngā. Private schools. Eia o ngā loku. Kawa menga. Ele ai e whamanua tu senator ele ta wā a onga o me se tumiti a onga lalo le pokalama le workers camp. Penga o ngā ka penga lunga le malo. O le lawa senator. Ai private schools. Au ka o le kokongi jack kongu. Senator o le tūlanga I private school a whai o lo employees private school more than 3 employees po whai a onga e lalo tūla whonu e tauna whai se lato workers camp o lo a whai private school a whai pe whai se workers camp e tauna whai I ni insurance carrier o lo iei nei tauna territory
pauna ai ile tula fono ia ile kavata mitia o nga ia ngotang mata whainga luenga a private school na fa per tulanga lea so atu. Saya tuan tahu pula, cawan tahu pun manga. Oleh tahu baru cala baru persen dia 8.7% dia tungi tahu Social Security. Fitu tesi maleono 5 tupe alu saunga lemu. Ai tasi persen tasi 0.05% alu insurance lah. Mereka kalau Workman comp. Oce tahu mix up lah cicira lo mapo fau. PFA de cover islas or Social Security at tipi tahu 8.7 ya. Itaba uma ya pola la nesi fanga bengai. Tangata fanga benga. Tiba na ngala sei fama lama le sisi mai. Pol mena in malole piki ka tole 1.5 le por papo. Ono ma tole fa ma ko company. Ole wala le lo fa ma to. Au te de lo la po fa fama lama le mai na yo. Mara lama le mele le foi tau. Sa no mai le fionga sentoya tu nyola. Ma ne wale wa foi ne tonu le fionga sentoya tu nyola. Eu mo ne ia no fa ma lama tiri ai. Ne ma to ma lama le. Yo ole siri le na le wala nga mai le fionga le. Ole fan le na sa no mele le fionga le sentoa. Ole fan lava le patino mo tangata whenga luenga malo ASG. O tanga ata uloa po oe eligible uma tangata kong tarate ia matangata career service, and also including any volunteer individuals who are approvers if I don't whenga luenga if I whenga luenga don't ole tanga luenga pole officer. Ale whana lewa lea e patino lava i le malo fa lo atu. Tasi tesi malfitu pasenel na ole tula fono so se employer e au ina fatau langa workman's compensation is a insure. Wa opt out le malo i le insurance I teimi lea I file self-insurance. Le 1.7 la na le tipi mai al tangata whainga luenga. O le self-insurance na ai aru saola i le whana o le mena na no ofisili. Po o fia se tupe o iei te tono o le whana. Awa o le tupe le te tauna segregate e le mawhaina teo whaatasi ia ma tupe al malo. Ona o le self-insurance na le malo e guarantee aila na workman's compensation e le tau whaatau o mai se insure. No so long ala fionga sentoya ngolo. The employer is responsible for the insurance le wang tang whenga luenga. Se la ngala wa tanga tal malo e kawa ilalo le Workman company le mele sau no ia le fionga sentoya. Our employer, our papel level of young ya central ya utu ang tang whenga luenga. O langa ia responsibility. Our employer responsible mele le Workman company tang whenga luenga. Lau fionga whirori. I fia lo kongi rei. Ole onus fulmalua fe lo iai tono le paketi. E anga fsiri aku o ngai lau sunga o le sirola lewo maua lewo vice. O le nai vava ai aku. E onus fulvar. Ia, o kikele aku kongi o isi assistant to assistant to assistant. A lau sunga le whaatonu. Ngā aves karsanga i le whionga kovang sili, me foi le ofisa le kufa soa. Se I runga ia, kau whai whapaleng? Le pawala o whaatarsanga na wha o le tutongi o na I au whainga luenga. Ai o tutongi ia o le tangata ia I le ifsingia. Pawala mea ia mawale au on a pawala le tulanga o le o tau whamautu ma chas leo o tongi ana ai whainga luenga lo iei nei. Ia whaftai, ia malia mai, la ka kia mai. Ia malia foi le whionga kovanga male. Ia la amako kamwhai e. Papalengi o runga level lea. Mo lea kule ngang whafkai. Le maro kumiki lau sunga whatonu. Ia mai se foi le malo le office. Ia ongo le kaim foi uwhaangoing. Ia o mai e kako ki whaasoa. Ia le kulanga foi ku whaasoa soa lau sunga man malo le office. Ia whamanguia le kua.
e lau sunga ma le ofisa ia koe ngafol ngia whaftai. Ia la une tangata whatawa ia e whai masu ia komisi mano no ofisa e matuel langa nga whaaftai. E misen nei awa notu ina mai mātou tangata ia e tau tai fo il mātou paketi i luma tau a fionga watu fo ilenga whaaftai ia kafi mala no ofisa. Ia so soan mai fo il whatau tai fo il mai ilo ilongo le māko paketi nei aso. Ia manu ia tele o tau a fionga ia manu tele na fo i fufuanga to nei aso whaaftai la. Koe whaunga kwaku ia kuranga o kako ripoki, pe on karsanginga, ia o kako claims report ia ma le report ia ma le pepale ia i le kako fiku milionga lea. Mole. Ia le whaaftai la. Ele o que ele o mga se mele la sa ngi fa mo. Lango leng ki o fela o kala langa o le kanga ka lo kumalo. Mo ila. Ele la walu el fa el kai kai. Mo ila. La nga ko fela o si. O que fa ku inga le mau mal fa lo ku lo wal ma ka ku malo lo se. Pesinga. Ko fia. Ale wa umanga wa kulfa sisidanga fa mon mole la vai la ofionga man malo. Le la fa saur kolis. Mai alor kolisi ia un kako malolo la le wa valauria fo ia o e uma ila loi fo ngai fali ia la kako oe e kausami kako fia ia a ko mo fangi ma fo ngai ko inga ngalo sa mai do falol ia ai vala wa kule sunga prestene Iya, kaya manguye. Ya, abako le limor fakalo fama. Pa feroi foi malole, so foi manguia. Ia le sunga prestene malu foi ore kako kulis ia kuile mangu ai mapsanga ia le foi va ia kusuru king ia le fo fa kasi mai le malu foi ko mik fa foi ia le sunga toina ia mai se foi le sunga le a fengaina ia awale mol mawinga kulanga al pakeki ia ol kako kulis nge kayao ia malole so fu manguia ia la ku akula vangoile sunga prestene sui foi o kako komik ia sa ngong fa feloi ia nga foi sa ngoi le malo komik ia ola kako fa so ai le kulanga foi le pa ke ki pe on ka sanginga le wa ka awe ko fionga le pa ke ki le wa umonga le wa ku fu nga ia ko fionga ia mor kako kolis ia mo falol Dai. Salo kako awai ai pe ona e sa no pe koe so aku pe faia ku se kala le ol malaengi ol fau ku nga kangi ele suia ai se pa ia maonga maman isa maku upu ai nga fa kulo ia ma fa kulo wa ku lo wa se lua le mamalu fa ka wa ngai o mau kai lua fiol kai komiki e mai so le ngai mau ka pa ia fa ka lo fa kulo wa le fiol ngai peles kenge mar ka ku polis ono mako wo mai ge kai au le ai na sa ko fa mangu ya ngai le pa ke ki el koris ya ai ku ia le ba go le fio ngai peles kenge ku sa mar mako nga ruela. Good morning and thank you for the opportunity to present our budget for the American Samoa Community College. I have passed out a PowerPoint presentation just to present the challenges of the college in presenting our budget each year. It has been a very difficult challenge for us because our academic year starts in August, but we do not receive financial aid until October. So this has
been an ongoing issue. We have tried to look at different recommendations. I know in the last budget hearing we had asked how could we assist or work on finding sources of funding for our budget, because our budget is mainly brought in through two main revenue sources, which is our tuition based on our college enrollment, as well as the subsidies that are brought to the college through our government. And so as we go through the different issues, our college struggles to try and grow and develop, mainly because funding has been an issue throughout the many years. By public law, it states that based on every student, we should be receiving $2,820 per student. However, because a revenue source for this law has not been found, we continue to try and figure out how are we going to get the money to come into the college besides our tuition, which is based on enrollment. And the chart that I have there, if we were to use the law, public law, currently the college receives $1 million in subsidies. However, based on the law, it should be receiving $23 million. But we know that it is the issue of what is the funding source to be able to fund the subsidies or the revenue coming into the college. But I did want to share with the budget committee that the college continues to function, but we are set with many challenges. We have received in the past 4 years only $1 million in subsidies, and this has been our struggle. We have been assisted, thank you to the legislature, we have been assisted by our tobacco tax, but the tobacco tax brings in about $1 million each year, but our $1 million goes towards, this past year it went to assist us with reclassification, and in previous years it helped us to fund our utilities, the payment of ASPA and ASTICA. And so the tobacco tax has helped us, but it isn't going towards our main costs, which is our personnel. And so if on the last page of this PowerPoint that I have passed out to all of you, our enrollment, the source of revenue for tuition really depends on our enrollment. And so with the COVID closure of the borders, we saw an increase in enrollment of 3,341. However, with this past school year, there was a decline. When the borders opened, so did our decline in enrollment. And so that means a decrease in the amount of revenue that we bring in through tuition. So these are our challenges that we are faced with. We are trying to look at other ways to bring in funds. We were blessed to receive COVID funding through the HERF and CARES Act that allowed us to be able to cover us through the past 2 years. But now this year, as we walk into the ending of our COVID funding, we now once again are faced with the challenge of how does the college bring in money when our subsidies have remained at $1 million, our enrollment has declined, and we will begin the ending of our COVID funding through the CARES Act and the HERF funding.
So this is our challenge, and I wanted to present that to the legislature as we go through our budget hearing. Thank you, Mr. Thank you. President. Ia, ua whaafonga le malor komiki sa ngonga mangingo fo'i le sunga le Presidente. Ia mai se fo'i le lalo fo'i le sunga le toina malu fo'i le komiki whaafoe. Ia ala aku akulole avangoe le malor kako komiki. Ia sa ngonga i whaamangianga fo'i. Ia lau fionga sui fong talai. O te whātula watu fo'i nei tulalas. So mai o le sunga le toina. Sunga le sangainga malu le tua malosi mai whangenea, tuum whangenea. Sunga le fomai ia mal te mai tai tawhane o le sunga le fomai ia le o mawatu le suafa. Ai wha malosi i fuatala au mai. Tau tala fo i ma le whalolo. Sial meno o fia vai ia i. Pe fia se vai ngā tupe na soso ni atua il malori se inga tongi o whaia o ngā ia o leo titilo atu. Ia whaafitai o mau ho le whaamanuenga o tau. Tūlanga lea pe o nau o mai e fo i tūsai fo i ma soso ni atu o le malo. Ia e leo se mea fau. O te whaatuina le mau malo whaaloalo. Pa ia mau lunga mo te lua. Le afio te tai e whaangafua le o mai o muri mau. Ia e tātou whangasolo ngā luenga. Wa e lea o lo tūlanga le lei ma. Hāne maura lea, ma lo whaalo tele. Tai. Ia, o ele mau i whaalua. Lau fionga sa intoa, tungi oro lau ao le mau o lau si. E, whaafitai a mo le mau, ai le lei a le malamalam. O le whaipule ia pe a fia malamalam. Ina ia maua awala o le tangi mai le kolisi e fia maua se fisosoan. E le na ana mai e rubber stamp ia lato tupe. Alo fia maua monia se fisosoan. What is your present enrollment per semester on the average? On the average, we range between 850 to about 1,000 per semester. And your FTE calculation is based on what demographics? Full-time. The full-time equivalents, It's based on credits, credits. yes. And Full-time how many part-time. credits do you consider to be full-time equivalents? 12 credits. Okay. So when students take a lesser load than 12, you add up those and come up with a number that produces the equivalence Yes, to a full-time. yes. All right. And I see from your proposal that you deem it that your minimum that should be paid for subsidy is $2,830 Yes. per FTE. Yes. And what is that based on? That was the law that was passed, and it was at that time, that was the calculation of how much it costs to attend college when this law was passed. And the percentage is 4.8% inflation during the years. Right, but if we were to give that number, $2,830 per FTE, based on your 800 to 1,000 equivalents of full-time equivalent students, that would almost double your budget as it exists, wouldn't it? Yes, yes, it would. So you would end up with extra money. Yes, we would end up with extra money. Okay, can you come up with a more reasonable formula for the government instead of the 2,000? I realize what you're saying, and I've been, there before and trying to work this, and that was the reason why we diverted 90%
of the local scholarships to the ASCC, so that we can make up, instead of really acting on the FTE equivalents, that you would come close to meeting your annual budget. And then all you have to do is come up with tuition that will make up the difference. That would serve your purpose. Is that correct? Yes, yes, All right, now we're talking some solutions, right? yes, And that's what you're here for. yes. All right, thank you very much. Ja, dan viel je, sorry? Viel je meneer Poel? Ole pakeki ele an moko o ele kakulisi. Le wo sengi mai ko vanga. Le wo sengi mai ko le wo sa nga ko ngiola wa sa ko vanga. Ol mele ka u vai le ska ko meve le ka sa mai. Le wo il pakeki. Le wo il pakeki. Ko e ol ko vanga ko fai mele pe mele sa nga ko ol kemi ko vanga po ia. Ai le ska ko meve le wo sengi mai ko vanga la fa kupe ol kulisi. Alela e kaunga ka pewa isi department ka luai. E o ka sanga ko vanga. Al pakeki le I pakeki le I kefi. Le las ka ko meva ia. Le sa ko em fai ko vanga fai. Ai fang fua fa kon fa gaunga le fang fua le mo mau. Ja, ja, wala wale. Mau ya ale o si mai lava ya ao. Fionga i sen ko pe so ngole fionga ya kongiol. Ole winga mele sa no ai lato de lua fe bon se lau tolu se fulu. O lalo tu la fono e te tau le malona subsidize le operation ale kolisi. I le lua fe bon se lau tolu se fulu tala i le tau sanga i le full-time student. Le la i le lako estimate le revale se lau anga i le afe le semester ona winga tu se afe ono se lau le afa i ta moiti. Afa tele la le na i le lua afe bon se lau tolu se fulu. E ova mamau ale tupe na tupe lai mana o mie la lato paketi. Le la sa ofisidi ai le fionga al presidente, pe ma fai ona talia e la se adjustment I te tonu o numela na, e ma fai ona adui fo I la lo, I se vaenga e ma fai ai ona talafea. Ngai wa le fo I charge la tuition. A vese la tuition, a vese, are you still getting Pell Grants? Yes, we are. Okay. Ia o le tele tuition le na matou si ia I le taimi lea. Sa si na ia mawhai ai on increase leo whai o le Pell Grant e alu il korisi instead o le tamititi. O wa le mesa ai e na ale luas 10% alu korisi. Ai varis 10% alu tamititi. Ina o si ile tuition o si filos fix 10% o le Pell Grant I te tonu il korisi ai mau al tamititi luas 5 tols 10%. O lana tupil na ave le fali. Le anganga na le mana amia il korisi. E iei se awala e mawhai ei ona e le mana o mia tele lua fe wal se lau tolus fulu ai a mawhai ona tātou talia se vaenga I lalo ifo po le afe tā la e toi titia mira ila la tau paketi ona mawhai lo le ona level off o le tuition na ia awani a venga mawhai I tamaiti whapea o la tau ai le ngangal na le na laina vatu le fautuanga na ai fa taimo le avnoi lo tua fionga Ta ia lo fionga sen ko fonti. Ya, pakalo pa fo sunga fianga ngam malu kolis. O lo ma fo faule ye. Kala ngoi kupe a o afua. O afua e fua mai kupe. E fua mai fanga Ola usiri mo mo. E pia ia kama iki wo pafo. Kolisi. E tuengi po a onga po la. E pia kama iki. Too many. I believe we graduate about 100 students per semester, so about 200 that graduate. How many go off island, I'm not really sure about, but we graduate about 200 per year. Fua mai fua le. Langa ya langa firi langa lai do mai o mele kupu yo. Yo fa ko. Mai. Sai na ko kupe ngai.
Pakuloa planki o. O mai la ko transcript. Ya mai transcript. I semestre uma. Semestre. E roi o começo. Se fa kwa kolu suri makaganga kaya onga. E lo mo e mele kubuyo. Nanga. Kaya. Kaya. Nga kuwa kakapa. Wale e kala mo kupe a o le fua. O fua mai kupe. Malo whaftai lau whionga, lewa ele mau, whanua inga o whakolu. Lewa whavalu Lewa, lau whionga, marai pule, o ele mau pe o ngā whamalo si mai. Le i whaftai atu lau whionga tēti kumiti, mo i aile, o ele mau. Ia aile tau tapu ia i lewa noa ngā kai whiwsili, maro whalalo e lau whionga tēti kumiti. O le, mele pe i o tātou mauta lau whionga tēti kumiti, wangala whio tai taima. E tāua i olum tāu pule i tātou korisi. Tāua i alum whanau, o le mele sau no eila whionga sentoe a kungiolo. Te mtarola wala nā tauntu atu la sunga prestene male pule ngal tātou korisi. I a wala mwhaiuna fsosonia tuai fonu. O le mele tāua ele lau sunga prestene i le tūla fonu, public law. O umal ngā rue ngal fonu, o le pāsi o le tūla fonu. Al ngā rue ngal sunga prestene, ia o le vāna o le tūla fonu male la whionga wha malu stula fono, la whionga koran. O tupe uma ama mea uma pasi al fono, e tawana loa kolisi. O me tawhai unia lau sunga president. Na o tautanga uma te suma iai, e said mai ai oile public law. But that is your responsibility. Mo uma le mātou me tawhai oi, o le pasi al tula fono. Al mele le pei o tātou mauta le whio, ta tai lau whionga te kumiti. Ia tawana isa wala sosoni, e le tātou i al fono fai tula fono. Im ta upule tātou kolisi. E o ngā mo tātou whanau, molu monai o tātou whanau. Ia ele tau whoi on tātou no fo e le tau sanga, mo ele tau sanga kolisi la tu whasosoa. Ia e wala tau mwhai o tātou sosoa niai. Ia tau sanga le lau whionga te kumiti mat pēr mot, whaftai. Lau whionga sa teli? Whafkea ke lei lau, sunga kai komiki. Sa whakatikaria se avango, whamarulua fo e whionga i senkoa. Ke la ngonga o vela fala ia e ka ua ke le o mai o le sungal ko inga i le nga kai le o la whionga le pleskinge whakarofa o se la ngonga whafkai prokalama o la ule kau kala i ko pakeki ua o lea lava so skei me kau ke o mai ai e ka mawhai al fongo malwhainga malo e kali ko mga o poko fingalo le mea wa yele malos ala oficilia kusa o prokalama fafkai ak kolisi kali mai manga o ngole malo prokalama le o ke informai ya e uia nga ye fafika uli i ke informai ya mai ka ko yo fiki ya e le afainga ku ak penga o le po se lilo ele ka ko fenga malo ile lofi mai o kan kai fafo amsalo a ka ko fai ka waku fale inga ya wayenye amaka mai ai fale inga loko Sadis trade wind wa ye fale inga singa wa ye fale inga Filipino le wa la ka mai foi fale inga Korea Vietnamese wa ye uma o mai foi fale inga mai ka mai Indonesia kelinga ngau au le mele wayenye o chef o mai a mai falinga nge iva pasenge o ka mai fo isinga ka mai Vietnam ele aya se ni alom fanga o Samoa o mga kuikulanga ia o le immigration le wayenge mga ukiar ke lo lofi mai o kulanga ia o la ofisili mala ku alalo kasi le ka ku al kolisi so soangi mai le malo e mawhai fo e le fongo whai kula fongo leo lo iei kula fongo haia ka nga wa ai le mawhai o ngaia ia pe ale ai se mea e o iei a alon whanga o Samoa e mau ai lea ko mai ia kia ua e lo sui ko kasi
ka foinga sila lau sunga ko inga ma le kako board ma le o fionga pleskenge wa kaunga ye sa nga fa ko a mai sainga fa ilo ya kako fa ngau fa ingo me sainga pe fa feng fa yo ye kulanga e fa ngo fie hai ya o nga fo ia le fa fika u del malo sal fo le sile ala nga ku be fo ya e nga fo la hal fo kongol kako malo le fo wo va ya ku le ko pa ke ki o lo ya ko chief immigration officer o la fesili o a fa mole lava o a makafa yo ya le immigration le chief le kongol kolisi wa ke le fo lo kong le lo ya ngai the chief information officer, it's our technology person. Oye leo se chief immigration ya Information. salo ya ko fa foi mai e se la lo ulang foi ya ala u la longa kasila ya o kre lopo ye se proclama au ko kuso kulanga ya e se soangi mai ya ile kako I kaka yo lo fi mai fafo wa o mea leo lo mai ya pisingisia e le aingi kuka solify kako malo anu fanga ai fafkai kele la sungal koinga fafkai le la fionga le pleskenge ya fafkai le la sungal kai komiki molo vango faftai ya la fionga sa toa nga ko pro la ngole wa po o mai pui ko se kulo kele kwa lo fo long sa I la fionga ya e bese le ma lungo ka ko mo ko ngi ka yao e pe fo nga wo sa mwanga e fionga sen ko le ka wo kele pa wa os ka ko kolisi le ye pa ka lo va ko lo sunga toina ya mes fo ile pa fe au ya mes ile let's go to police station. Rose Vaughn, just a very quick questions. Our OTC program, what happened to the ROTC program? We were notified about a month ago that the ROTC program will no longer be funded after next year, May of 2024. This was a decision by the Department of Defense, not our decision, but it was based on the numbers of students that go into the ROTC program that continue on to go to the universities. And we had a very low number. So they decided to put their funding into JROTC in the high schools and take out our, that was a decision that we were just informed about. Yeah, was there any local funds involved in the ROTC program at the ASCC? No, they fully pay all expenses as well as their instructors. Yeah, it's kind of disappointing because I think we did have some kids that Mo'olako Skolosipi, yeah, but in any event, we continue to move on. I think the governor was out there with UH, promoting the UH. Or city Rose Vaughn, are these online, for example, UH, San Diego, and other online college? Does that have an impact on your enrollment for ASCC? Kasi ka awo kere kamfay leipeng ay kakuwalong fangaw kakukulis. Edi pa pe olay po yung kamfay de fiong at kovang ay def pa mo but I think kako focus out kakukulisi awale. How much of that is an impact kay kako enrollment kulisi Rose Vaughn? It has a very big impact on the enrollment at the college, especially when they offer the same programs as we do. And the University of Hawaii has often been our competitor when it comes to the Bachelor's of Education, and yet we have a Bachelor's of Education at the college. So it's very difficult because when it comes to students choosing whether they're going to go to the University of Hawaii or the American Samoa Community College, they go to the University of Hawaii. So that it's a big issue for us. If they would offer programs that we do not have, then it wouldn't have an impact. But currently, many of the colleges, even online, they offer programs that the American Samoa Community College has. Yeah, focus ASCC mo mo
It is a, I know it's a problem because o lisi nga me this Woodcock Bell grant. Online here because I know a lot of them are qualified for that. But in any event, yeah, we are gonna say if I put phone up, I say me. Koe ka wa vai ulanga fa pengi wa do se me fa ngofia fo ia fa taite le chair kai lava me press hey ia la fiona le on veut te like to ina male tunga fai fiawa me se place ke o alava ia kulanga e o mai le fo i le kolis e lango inga e fo fai kula fo le foi wa si sila ia fio mai te tai committee ma le malu le o maoka i lua ia i tulanga le paketi wa mai mele ia awal malosi la sunga toina tai ia wa fo ia tu te mfaiva o te lo wa o manguia polisi wa e o le fa fo e ngole committee ai mai se le sunga le fai fia ia se si la aku ya mau kai lo pe o lo a ngelu o ile ya o le manguia foi nga le sunga le place kenge male malo le tato polis ya o le kalo nga a mau kai lo le fio ko le fio nga place kenge male malo fio nga se ko ma pai pule ya wale nga wenga nge yaso fa malo fa tai sai male fa mo ingo ke ya kusama le whaakala unaku al fonga whai kula fonga ia waku whasosoa ia manguia koe ngale ia yaso ia ko peskei ma le malu a moka ia msala o le iunga ngā or kako i le ronga ngai kai hau i lau pionga Christine ia e mesi foi le malu le kumit wha foi sunga le toina ia ma le sunga le pengai ngai ia uru la le toi fasilia se tala le kolis na le nganga o le whaamanuia atu i lo lua wa se e lua mai se o le paia whaataua ngai o mao ta e lua o le malael nei e utu wailo i mata ma le tangi sa ili ai malo o atu tuile ma manua ai matu te talo i le atua ia wha o penga ina i mea lofa o le nganga wal whainga malo mo ntangata alo whangia le kolis e o te tau mata muli se o upua ia o maile mātou pāketi lea kausanga o lea tausanga. Ia, ai leise me mawhai, ai wha moe au tō wa fionga, tasi al tātou kolisi, tua ia ina mālo tutuile ma manua mo atai au. Ia la saunia sunga le whengainga ia sepis tātou tālo saka, o whaalongo leo wa sauni mali tātou tau mawhatanga. E fōi atu lawa i lau fio no mātou tua, e vi inga le wha manu ma le wha netanga. Ina ua mai anisi o vaenga o wha au o le aso. Mātou te tanu mo lau wha manu ianga le i e ta mao le atunu. E fōi whai pule, mātou no whatu le aso. Ianga lei oi le i e wha i atu le malosi ma le ola. O whawha le tua. Ia wā whaiwa la o whenga e mai nā tō. Kua tino la mātou sauni e talia. Mātou te whaaftai e o saunia. O se whaasiri ngā malosi mo au whi au mga luenga. Ono Yesu. Amen. Amen. Ia, koe wako le walauria le malo leo fia, le lo umar mok. Ia, la kako se e tupre, kako wha malos kingo. Ia, koe wha wau e la leo kako. Masosoa.